we have come to the supremely pure, transcendental holy place, the village of Visakha Sakhi. Kamai! Мы пришли в это непревзойденно чистое, трансцендентное место, деревню Вишаки Сахи, Кармай. Visakha Sakhi is born on the same day, at the same moment as Srimati Radhika. Вишака родилась в один день, в одно мгновение с Шримати Радхикой. So her beauty and qualities and characteristics are just like Radhika's. Поэтому все ее качества, они очень сильно похожи на качества Радхики, ее красота, ее облик, ее характер. Tadi, Navasasileki, Lalita Sakhi Guna Ramita Vishakha. Here Lalita Sakhi means Radhika, the friend of Lalita. Gun, her qualities, Ramita Vishakha, they are reflected in Vishakha. Лалита Сахи Гуна Рамита Вишаки, то есть словосочетание Лалита Сахи подразумевает Шримати Радхику. Гуна, ее качества Рамита отражены в Вишаки Сахи. Vishakha and Shikshali Vitarane Gurutve Priya Soro, Srila Raghunath Das Goswami Pad, he said that Visakha Sakhi is the Shiksha Guru of all the Manjus. Рагунат Дас Госвами называет Вишаку Сахи Шикша Гуру всех манджари. So this is her birthplace. Her father's name is a Pavan Gop. Тут родилась в этой деревне Вишака Сахи. Папу ее звали Паван Гоп. And her mother's name is Dakshina. А маму звали Дакшина Гопи. Her father's mother is the sister of Mukara. И бабушка по папе это сестра Мукары. So Mukara is the grandmother of Radhika, but also like the grandmother of the grand aunt of Visakha. То есть, получается, бабушка Радики это как двоюродная тетя бабушка. То есть Радика и Вишака как двоюродные сестры почти. Vishakha's mother, Мамы Вишаки. То есть она тоже связана с Вишакой родственными узами. so in Vedic culture, you have to be respectful to your parents, but the grandparents you can have a joking relationship. В ведической культуре отношения с родителями очень строгие, почтительные, но с дедушкой и бабушкой можно немножко фамильярнее себя вести, пошучивать можно. So Visakha, her relationship in this braja is such that she can freely joke with Mukara and also with Jyotila. И так как Джатила и Мукара, получаются родственницы, достаточно такие далекие Вишаки, поэтому часто мы в лилах видим, как Вишака подшучивает и с Мукарой, и с Джатилой. Visakha is not mugdha, naive and innocent, and not pragalpa, very bold. She's in the middle, madhya. Вишака, какова ее природа? У нее такая же природа, как у Радики. То есть она не мугда, она не наивная, но и не прогалба, не слишком такая уже чрезмерно напористая девушка. Она мадья, то есть у нее такой темперамент средний. So even though Lalita Sakhi is very intelligent and she comes up with wonderful ideas, but when Radhika is in separation from Krishna and it's a very pitiful condition, then Lalita Sakhi becomes so emotional she doesn't know what to do. At that time, Visakha Sakhi, who is more moderate in those emergencies, then they look to her for advice. Вишаки Сахи более уравновешенный характер. Because she stays calm and clear-headed and can decide what to do. Чем у Лалиты, потому что Лалита, она мыслит быстро, очень смекалистая, хитрая, она все придумывает, там, планы, но в ситуациях, так, кризисных ситуациях, когда Радики очень тяжко в разлуке с Кришной, Лалита, насколько если переживает, у нее у самой случается истерика, и тогда все уже надеются, что Вишака что-нибудь придумает, потому что она самая такая сдержанная. Visakha Sakhi's speciality is Kahu Kantin Kantavapi Kamana Kantim Maipuna. Oh, when will that day come that Visakha Sakhi will be merciful to me? And because she sings with a voice sweeter than a cuckoo bird, she will kindly teach me how to sing beautiful songs to the pleasure of Radha and Krishna. Когда уже Вишака, которая поет слаще кукушки, согласится стать моей учительницей пения, чтобы научить меня петь песни для удовольствия Радхи и Кришны. So Srila Raghunath Das Goswami Pad, he's praying,
when the Rati Manjari and Visakha Sakhi will mostly take me aside and give me singing lessons. И Рагунатас Госвами молится с ракурса своей сварой Рати Манджари, что когда же Вишакха Сакхи даст мне индивидуальные уроки пения. She will teach me how to sing in so many different ragas. Когда она меня обучит разным рагам. And how to decorate the melody with many vocal alankars, ornaments. Всем модуляциям голоса. To express the subtleties of the feelings, the rasa in the song. Когда я смогу четко передавать эмоции посредством песни, то есть пением. And then, during the Rasa Leela, when Radha and Krishna are dancing, all the Sakhis are dancing around them, the Manjaris are a little bit away from the Rasa Mandal and watching to see if their services are needed anymore. Когда идет Раса Лила, Радха и Кришна танцуют, Саки танцуют, а матери держатся поодаль, потому что их задача служить, то есть они наблюдают за всем очень внимательно происходящим, чтобы понять, когда нужно что-то поднести Радхе и Кришне. Play musical instruments. Они могут подыгрывать на музыкальных инструментах. After singing and dancing for a long time, then Radha Krishna and the Sakhis, they slowly become tired. И когда Радика, Кришна, Саки вдоволь натанцевались и все подустали, at that time, Radha and Krishna sit down on a beautiful jeweled golden throne beneath a kadamba tree. Тогда Радха и Кришна присаживаются на троне, украшенном самоцветами под деревом Кадамба. And then all the manjaris come around them. One manjari is fanning them to remove their perspiration. Another manjari is sitting at their feet, massaging their lotus feet. И тогда уже подбегает манджари. Одна начинает омахивать их чамрой, другая массирует стопы, третья что-то подает им. Another manjari is giving them refreshing tambul. Там манджари несет тамбулу. And in this way, the manjaris are serving Radha and Krishna and the other Sakhis who have become tired. То есть в этот момент Саки уже отдыхает, Радха Кришна отдыхает, а манджари прислуживают всем. At that time, oh, Srimati ji, I have seen the skill of the singing of your Sakhis during this Satsanga. Now they have become tired. I want to see if your manjaris can also sing beautifully. И тогда Кришна говорит Радике: «О, Шриматиджи, я уже стал свидетелем того, как красиво поют твои Саки, но вот мне любопытно, твои манджари умеют петь?» So then, Radhika said, yes, my manjaris are also very talented. А Радика говорит: «Да, манджари тоже талантливые, и музыкально талантливые, My maidservants. мои служанки». And so then Radhika, she glances towards Visakha. Surely you can select one of the students of your singing school. Тогда Радика так выразительно смотрит на Вишаку: «Давай понять, кого ты хочешь представить, кого из своих учениц ты хочешь сейчас представить». Then Visakha looks towards Rati Manjari and said, now is your big chance. И тогда Вишака посмотрела на Рати и говорит: «Вот твой шанс, у тебя сейчас будет дебют». So then Rati Manjari, she was practicing so much. А Рати Манджари каждый And finally the big day has come for the performance. в надежде как раз на вот такую ситуацию наступил день. So then Rati Manjari walks into the middle of the assembly where Radha Krishna are presiding and stands in the middle and begins her recitation. И группа Рати Манджари выходит, становится перед Радой Recital. Кришной и начинает выступать перед ними. So then she sings in a voice, oh, just like Vishakha's voice. И поет, подражая голосу Вишаки, то есть Sweeter than a в cuckoo. стиле Вишаки, слаще кукушки. And the words of the song describe the Krishna's love for Radhika and Radhika's love for Krishna. And as Radha and Krishna are hearing about each other's love in that song, then their hairs are standing on end, tears are flowing from their eyes, and they become decorated with the bhav alankars, О чем она поет? Она emotional ornaments. поет о любви Радхи к Кришне, о любви Кришны к Радхике, и когда божественная чита слышит эту песню, то они начинают испытывать сатвика бхавы, и тело их начинает отражать эти бхава-аланкары. And then, when Rati Manjari comes to the sum, that means the notes are coming avaroha, down, 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 down. The recital ended. Then everyone was in awe.
И когда она спустилась до самой низкой ноты и тем самым завершила песню, то все сидели завороженные, такие впечатленные. Sadhu, sadhu. И радостно аплодировали ей. And then Radha and Krishna very lovingly called Ratimanjarika. Радика с Кришной подозвали, ласково подозвали Ратиманджали к себе. And Radhika took off one of her own necklaces and gave it to her Smaritoshika reward. Радика сняла с себя одно из своих ожерелий и одела на шею Ратиманджали как награду. Krishna took off his own chain with a locket also. Кришна подарил ей цепочку с медальоном свою. And then Ratimanjari looked towards Visakha Sakhi. Ратиманджали посмотрела так на Вишаку Саки. And Visakha Sakhi's heart was swelling with pride. Oh, my student has done so well. На свою преподавательницу Вишака стояла гордая, такая гордилась ученицей, счастливая, что так все гладко прошло. Not only that, but all the Sakhis were so moved by this performance that the other Sakhis also approached Ratimanjari, and one took off her earrings and gave her earrings, another one gave her bangles, and they were all giving gifts to her for this performance. Выступление на самом деле растрогало всех Саки тоже, поэтому одна за другой они подходили, там гладили ее по голове Ратиманджали, кто-то ей подарил свои серьги, кто-то снял с себя браслет и подарил ей. Then Ratimanjari felt, my life is successful because I've pleased Radha and Krishna and all their Sakhis. А Ратиманджали просто млела, она думала, самый лучший день моей жизни сегодня, потому что ей удалось угодить Радхе, Кришне и всем старшим. How was it possible? И это произошло благодаря чему? Only by the mercy of Visakha Sakhi. Это произошло по милости Вишака Саки. Lalita Visakha Adi Jata Shakhi Vrinda Agaya Kali Moskeva Sri Nathan Thakur said, when will the day come that I will serve Radha and Krishna on the orders of Lalita and Vishakha? Ну, когда же наступит тот день, когда я смогу служить Радхе и Кришне под руководством Лалиты и Вишаки? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dase Anubhasa Shiva Abhilas Kore Narottama Dasa Shiva Abhilas Kore Narottama Dasa. Nathan Thakur said, oh, this servant of the servant of the servant of Chaitanya Mahaprabhu, his heart is filled with this Seva Abhilas, desires for service. Шила Натан Тхакур говорит, этот слуга, слуги, Чайтанья Махапрабху испытывает сильные духовные желания Абхиласы. So our soul has some power. What is that? Icha Shakti. The power to desire. У души есть способность желать. Ича This is the Шакти. only thing that belongs to us. Это единственное, что принадлежит нам. So we can desire material things and then we become captured by Maya. We can have Seva Abhilas, desire to serve Radha and Krishna, but we cannot be empty. То есть два вектора есть. Или вектор чувств, желания наслаждаться, и тогда нас поглощает майя, или вектор сознания направляется на Севу Радхи Кришны, и мы сможем приблизиться к ним. Even if you want to have no desires, that's a desire to want to have no desire. Невозможно опустошить себя от желаний, потому что даже если у вас желание ничего не хотеть, это все равно желание. Krishna Bhakta Nishkam Atrayeva Shanta Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakli Ashanta. Only the Vaishnava, the devotee, is peaceful. Why? Because he's Nishkam. He has no worldly desires, because his heart is filled with spiritual aspiration. Только преданный по-настоящему умиротворен, потому что он нишкам, у него нет материальных желаний. Все его желания, они духовные. But Kamis, Jnanis and Yogis, they want Bhukti, Mukti and Siddhi. Sense gratification, or impersonal liberation, or yogic powers. So because they are haunted by desires, they are never peaceful.
Но все остальные, вот эти карми, гьяни, йоги, они все преследуют материальные желания, материализм. То есть обыватели хотят наслаждаться, бхукти, йоги хотят гьяны, гьяни хотят гьяны, йоги хотят мукти, но это все материальные желания. So we want to have a heart filled with spiritual desires like this. И поэтому они истинного умиротворения никогда не найдут. Вот этот покой кроется вот в том, что все желания духовны. But one may say, our Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur said, first deserve and then desire. Но кто-то может сказать, ну, What's the use of desiring such high things if you don't deserve them? Прабхупада Бхактисиданта говорил, сначала заслужи, а потом хоти. То есть какой толк тогда вот я буду устремляться к такой возвышенной цели, если я, нет, то есть я не заслуживаю этого. So first of all, manere abilas, manere abilas, Guru Das, when will I become servant of Gurudev? Когда же я стану слугой Гурудева? By Guru Seva, all anarthas will gradually be destroyed. Гуру Сева постепенно, искренняя Гуру Сева разрушает все анархии. And Nishta will come. И тогда можно достигнуть уровня ништхи. What is Nishta? Что такое ништха? Aikagrata Chitta. Акагрита чита. One-pointedness, concentration. Полностью приходит ясность сознания, полный фокус. Without lie and vikshape, sleepiness or distraction. Уже нет сонливости, нет рассеянности. Then the heart becomes the Bhagavad Bimba Grihitva. It has the power to catch the reflection of the form of Krishna when chanting the holy name. Тогда чистая чита, она становится Бхагаван Бимба Грахитва, то есть она становится как чистым зеркалом, которое может отражать облик Бхагавана. And then one's greed to serve that Krishna and Krishna begins to manifest. И тогда уже начинает проявляться истинное рвение, служить So Ragamar begins from the next stage, Ruchi. То есть Рагамар начинается с уровня ручи, вкуса. It begins as soon as you feel a little greed, but that does not make you qualified for the actual sadhana of Raganuga Bhakti. So from Ruchi, one becomes qualified for the sadhana of Raganuga. То есть да, можно сказать, что с первых зачатков такого рвения какой-то искреннего это уже начинается, но все равно нет квалификации совершать Рагануга Бхакти садану. Вот квалификация на саму садану появляется с уровня ручи. So what is Ruchi? Что такое ручи? Ruchi actually means Abhilas, Ручи это spiritual абхилас, desire. духовное желание, духовная Ruchi is the амбиция. stage where Bhagavad Prat Abhilas, and Sohar Abhilas, the desire to attain Krishna, to render favorable service, and to have the intimate friendship and well-wishing relationship with Krishna. Бхагават Пратта Абхилас. Появляется желание обрести Кришну, совершать уместное служение вовремя и быть в таких близких, теплых отношениях. So it's such a beautiful thing that when anarthas are gradually cleared and ruchi appears, then Seva Abhilasa Kori Narottamoras. These spiritual desires appear in the heart. Вот это очень сладко, когда отступает анархия, это сердце наполняется чистыми духовными желаниями, абхиласами. It is coming from Gara Sanskar. That means your transcendental spiritual personality is manifesting. Гада самскара, то есть это такая корневая самскара, духовное я пробуждается наконец-то. So all these prayers, like Srila Raghunath Das Goswami said, oh, when will that day come? When Visakha will train me, and then Radhika will ask, then Visakha will ask me to sing for Radha and Krishna. This Abhilas is the awakening of the spiritual identity. И вот эти песни, такие как Рагунат Дас Госвами, то, что вот,
поэзия, молитва, когда же Вишака Саки обучит меня петь. Вот это пробуждение духовного я, Абиласы. And it will come by hearing, chanting, remembering, and serving under the guidance of Guru, and especially those who are fully dedicated, fully surrendered, by hearing the pastimes of Radha and Krishna in these very places, then this sambandha, the eternal relationship of the soul begins to awaken. И правильный процесс развития вот этих этапов бхакти, он в Анугате совершается, это Шравану, Киртану, Арджуну, Смарану и так далее. Все составляющие анги, но самое мощное это вот слушать Харикатху, в особенности слушать Харикатху в тех местах, описывающие лилы в тех местах, в которых эти лилы проходят. Then you will cry, oh alas, alas, I thought I was this person from this country or whatever, but that was all illusion. Now I realize I am Dasya of Radhika, and Visakha, you are my Shiksha Guru. И тогда вы сами будете ошеломлены, и со временем вы поймете, да, что ж такое, какой я был глупый, я думал, что я такой-то, такой-то, из такой-то страны, это вообще ко мне не относится, я такая-то, то есть девушка из этой деревни, Вишака это моя учительница музыки, и мне все остальное неинтересно, весь этот материальный мир. We are coming here for that awakening of our eternal identity. То есть вот это пробуждение, ознакомление, знакомство со своим духовным я. Вот ради этого мы и совершаем парикраму, слушаем эту харикатху. This is our desire. Это наша белаз, это наше желание. That desire can be filled in Kamai. Kam means desire. Кам это желание. И вот это место Камай, это место, где такие желания исполняются. Kamai ki jai, Asta Sakhi Pakrama ki jai, Visakha Sakhi ki jai, Vrindavan ki jai, Varsaniwala ki jai, Jai Jai Sri Radhe. Gaur Premananda. So you can give pranam here and leave some pranaming. Although